Welcome, everyone, to the inaugural Global Net Zero Action 2021 Conference and Exhibition, in short, NZA 2021. It is delivered to you live in a digital format. I'm Bani Redzan, and I'll be your host during this 4.5-day virtual conference. The theme for the conference is Transitioning to a Net Zero Economy, Unlocking the Potential of Asia and the Global South, is designed to trigger discussions for the need of systemic shifts that will change the trajectory of GHG levels in the atmosphere. This virtual conference and exhibition is jointly organized by Confexhub Group and the Malaysian Industry Government Group for High Technology, MITE, with the Carbon Hub as strategic partner. The Global Net Zero Action 2021 is partially sponsored by Control Union and Peterson. To start off the conference, we are delighted to have with us Dr. Abdul Aziz S.A. Kadir, the organizing chairman of NZA 2021 Conference and Exhibition, and chairman of the Confexhub Group, to deliver his introductory remarks, to be followed by a special address by Dr. Razlan Ahmad, representing our partner, the Malaysian Industry Government Group for High Technology, MITE. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water Malaysia, Yang Berusaha Dr. Razlan Ahmad, Senior Vice President, Malaysian Industry Government Group for High Technology, or MITE, distinguished guests, session chairs, speakers, delegates, and media friends. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon and good morning, depending on where you are. I would like to take this opportunity to welcome all of you to the opening of the Global Net Zero Action Conference 2021, conducted in a virtual format. On behalf of the organizing committee, I would like to express our gratitude and heartfelt thanks to Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, the Minister of Environment and Water for Malaysia, for agreeing to officiate this virtual conference and exhibition. Ladies and gentlemen, the transition towards a low-carbon future to address climate change is one of the defining challenges of our time. Scientific reports and recent climate events have proven that the effects of atmospheric and climatic changes will continue to impact our food security, water resources, biodiversity, infrastructure, energy, and public health. The good news is more and more companies are waking up to the opportunities of a zero-carbon economy. Within last year, a rapid growth of major players in oil and gas, automotive, airlines, and other businesses with a traditionally high carbon emission have committed to rapid decarbonization. More than 50% of countries, states, and cities, amounting to more than 50% of global GDP, have also set targets to achieve net zero by 2050. Many countries are taking steps to introduce policy interventions directed at businesses to ban and phase out pollution activities, introducing carbon tax, mandatory environmental, social, and governance, and climate risk disclosure. With regulation evolving hand in hand with investor pressure, businesses are required to move towards net zero economy in one form or another. As governments move to deliver their climate action commitments, and as shareholders and customers increase their demands for such action. That is the purpose of organizing this timely and meaningful gathering, and I very much hope that this conference can serve as a forum
for in-depth discussion for the need of systemic shifts that will change the trajectory of greenhouse gases levels in the atmosphere, which in turn will promote transformation towards a net zero economy. The theme of this 4 half-day conference is transitioning to a net zero economy, unlocking the potential of Asia and the global south. It will bring together experts from over 15 countries. They will provide insights on the following: policies and standards to regulate GHG emissions, climate strategies, and setting targets to manage carbon, low carbon, carbon capture and storage technologies, carbon pricing, financing and carbon trading, and finally, carbon reporting and monitoring systems. We trust that after this conference, our participants will leave with a better understanding on climate strategies and learn some new methods and technologies that could possibly solve the carbon emission issues. This is also an excellent opportunity to build collaborative networks focused on solutions. I personally look forward to learn more on the ideas and strategies that will emerge from this conference. On this note, it is my pleasant duty to once again thank Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, the Minister of Environment and Water of Malaysia, for being here to deliver the opening address. Our appreciation also goes to the Malaysian Industry Government Group for High Technologies team for their continuous support and effort in making the success of this conference. To our list of endorsers and media partners, thank you for your support and trust in making this virtual conference and exhibition a success. Without a doubt, the deliberations would not be complete without our global session chairs and speakers. I look forward to participating in the discussions and learning from your insights. To conclude, I wish all participants a fruitful discussion. Thank you. Thank you, Dr. Aziz, for the inspiring introductory remarks. We now invite Dr. Raslan Ahmad from MITE to deliver his special address. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a good afternoon or morning some of you. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water of Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Aziz S.A. Kadir, Chairman Complex Hub. Distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen. First and foremost, as the co-organizer, I would like to welcome everyone to this Global Net Zero Action 2021 conference. Thank you for taking time out of your busy schedule to attend this important event. MITE, as a national technology think tank under the Ministry of Science, Technology and Innovation, is taking this initiative to co-organize this conference in promoting dialogues among the public and private sector on climate change issues in advance of COP26. MITE, in collaboration with Complex Hub, is committed to work with all stakeholders and partners from industry, academia, and civil society on the front line of climate change to inspire climate action ahead of COP26. Ladies and gentlemen, 2020 was a year of global disaster, as more than 3 million lives were terribly lost to COVID-19 pandemic. This is the worst disaster since World War II globally. COVID-19 turned our living upside down, and the destructive impact on the health and resilience of our population will be felt far into future through shocking death, a strike in sustainable development, and rise vulnerability to another health threat such as climate change. Suddenly, a mission to stop this pandemic spread seen as almost impossible back in March 2020 has been attained through necessity
innovation, and cooperative action. We must bring the same pressure to deal with the climate change. Until now, the battle to reach net zero emissions by 2050 is a long-range difficult, where the alarm has already buzzing us, and getting to the finish line will require a sprint start, where a reduction in global emission to a half by 2030. Looking at this, there is need to have a strategic approach in dealing with the climate change, especially to balance in terms of economic, environmental, and equity aspect towards sustainable agenda. This will require a smart partnership process into materializing the initiative and streamlining the efforts with multiple stakeholders. Ladies and gentlemen, as organizations that promote high technology and public-private partnership, MITE has a strong footprint in working closely with global and local partners on the sustainable agenda for the benefit of the country, region, and global community. We have conducted a series of high-level interventions and key initiatives at policy, strategic initiative program and project at federal, state, and local level with local and international partners. At the policy level, MITE is working closely with the public and private sector to produce a national strategic document such as Green Technology Foresight 2030. We are adopting our core competitive advantage in using foresight methodology to oversee long-term green technology application cut across into 9 key sectors. MITE had also produced a number of strategic industry reports in relation to sustainable resource such as biomass, solar industry, and advanced material. On capacity building, MITE in collaboration with UNIDO have participated in Global Clean Tech Innovation Program, focusing on the entrepreneurship development on the clean technology in Malaysia. As of today, there are more than 100 technology partners providing sustainable solutions in the market, such as Free the Seed, a local company which has the capability to producing biodegradable packaging from agriculture waste. In the area of sustainable city and community, MITE, in collaboration with Ministry of Housing and Local Government, together with State of Malacca, participated in the Global Integrated Sustainable City Program under UNIDO and Global Environment Facility, together with other 28 cities in 11 countries. Among key focus include the development of smart grid demonstration project to integrate various sustainable technology applications for the reduction and mitigation of GHG emission. The model of the project implementation is expected to be replicable to other cities, and as a result, significant contribution toward more inclusive and holistic development. In addition, MITE has played a role as an industry facilitator to work closely with various technology providers such as Tenaga Nasional Berhad, a local utility company, to implement sustainable energy program for the adoption of the sustainable technology solution for energy sector. Those are some of the initiatives spearheaded by MITE in a partnership model with industry and government towards sustainable development and reducing the GHG emissions. Ladies and gentlemen, as part of continuity and involvement of public-private partnership to roll out Malaysia low-carbon development pathway, it requires support and collaboration with all key stakeholders and partners from public, private, civil society, and community. We urge all organizations in Malaysia to act now and make plans to fully decarbonize our ecosystem with more adoption of sustainable technology application in the operation, production, and supply chain. As a final word, I would like to thank the Minister and the Ministry and our partner, Confed Hub, and other collaborators for their commitment and participation in this conference. On behalf of the organizer, I hope that through this conference on transition to a net zero emission economy, we will be able to share more on essential skill, knowledge, and global best practices as a benchmark for the organization to effectively move towards low carbon initiative and achieving the sustainable development. With that, I thank you and wish all of you to have a productive session. To Dr. Razlan Ahmad. Ladies and gentlemen,
With great honor, we now would like to invite Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Minister of Environment and Water of Malaysia, to deliver the opening address and to launch the NZA 2021 Conference and Exhibition. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pengacara majlis yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Aziz Abdul Kadir, pengurusi Confed Hub, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Yusof Sulaiman, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Industry Governance Group and High Technology MIGH, yang berusaha Dr. Roslan Ahmad, Naib Presiden Kanan Malaysia Industry Governance Government Group of High Technology sebagai penganjur, bersama tuan-tuan dan puan-puan para peserta Global Net Zero Action Conference pada kali ini. Memulakan bicara, saya memetik suatu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 164 sebagai gambaran kepada apa yang akan kita bicarakan pada petang yang mulia ini. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Maksudnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan pelayaran kapal-kapal di lautan yang bawa barang-barang keperluan manusia, dan Allah Ta'ala menurunkan air daripada langit untuk menghidupkan bumi yang telah tandus, dan dia membiarkan binatang-binatang dan meniupkan angin serta awan yang terapung di antara langit dan bumi. Semua itu adalah tanda-tanda keagungan kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Tuan-tuan puan sekalian, tindakan melestarikan alam adalah manifestasi kepada perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ketika perang sekalipun, Islam melarang prajurit-prajuritnya agar tidak menebang pokok-pokok dan merosakkan binaan-binaan. Malahan Nabi SAW sangat menggalakkan umatnya agar berusaha menghidupkan tanah untuk dimanfaatkan dan menetapkan kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan reserve tanah lapang yang subur, dalam istilah yang disebut sebagai hima, untuk tujuan melestarikan serta keseimbangan alam seluruhnya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Malaysia Industry Governance Group for High Technology atau MIGH dan Confed Hub kerana menjemput saya bersama untuk menghadiri Global Net Zero Action Conference pada petang yang mulia ini secara atas talian. Pada hari ini kita masih berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang mana di peringkat global telah pun meragut lebih pada 3.5 juta nyawa. Negara kita juga sedang menghadapi fasa yang kritikal dengan kes harian pernah mencecah melebihi 9,000 kes sehari, sehingga kerajaan terpaksa mengumumkan PKP penuh yang bermula pada 1 Jun 2021 hingga 14 Jun 2021. Selain daripada pandemik COVID-19, dunia juga berhadapan dengan masalah perubahan iklim yang perlu kita tangani secara holistik supaya kesan perubahan iklim tidak memberi impak yang besar kepada negara. Sebagaimana kita serius untuk melawan COVID-19, saya menyarankan agar usaha yang sama juga perlu dilakukan untuk menangani perubahan iklim. Hadirin sekalian, seperti yang sedia maklum, negara dan dunia sedang mengalami peristiwa cuaca yang ekstrim yang belum pernah terjadi sebelum ini, seperti gelombang panas, banjir, kebakaran hutan dan taufan. Kita harus bertindak segera ke arah mengurangkan pelepasan gas rumah kaca seperti mana yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris di bawah Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNFCCC. Dalam hal ini juga, Kerajaan Malaysia telah memberikan komitmen terhadap Perjanjian Paris dengan menetapkan sasaran pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% berdasarkan keluaran dalam negara kasar atau GDP menjelang tahun 2030. Berasaskan intensiti pelepasan pada tahun 2005. Daripada keseluruhan sasaran pengurangan ini, 35% akan dilaksanakan tanpa syarat
manakala baki 10% lagi bersyarat dan tertakluk kepada penerimaan peruntukan keuangan, pemindahan teknologi dan pembangunan kapasiti daripada negara-negara maju. Fokus utama kerajaan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca di setiap sektor utama untuk melakukannya, mekanisme tadbir urus berkaitan perubahan iklim negara akan diperkukuhkan melalui penglibatan semua pihak yang berkepentingan serta penyelarasan pelbagai program sedia ada untuk mendorong agenda perubahan iklim dengan menggerakkan sumber tenaga manusia dan peruntukan keuangan. Ini memerlukan whole of government approach. Sehubungan dengan itu, pada 13 April 2021, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia juru-julung kali telah pun mempengerusikan Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia atau MICAC, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menggariskan 6 pendekatan untuk mengenai perubahan iklim ini. Yang pertama, pengukuhan tadbir urus negara terhadap perubahan iklim melalui penglibatan semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, pelaksanaan pelbagai program untuk mendorong agenda perubahan iklim dengan menggerakkan sumber tenaga manusia dan peruntukan keuangan. Yang tiga, memperkenalkan mekanisme pasaran karbon. Yang keempat, kerjasama semua pihak berkepentingan untuk kementerian memenuhi komitmen negara di bawah UNFCCC. Yang kelima ialah pembangunan agenda Green Recovery Plan ataupun disebut sebagai Green New Deal, supaya Malaysia akan menjadi hak utama dalam bidang ekonomi, perkhidmatan, teknologi hijau dan sebagainya. Manakala yang keenam ialah memupuk gaya hidup hijau dalam semua lapisan masyarakat melalui konsep kesihatan planet ke arah pembangunan lestari yang holistik. Oleh itu, pada tahun 2021 merupakan tahun yang kritikal bagi Kementerian Alam Sekitar dan Air, di mana KASA telah pun merancang pelbagai program dan tindakan mengenai perubahan iklim melalui inisiatif berikut. Yang pertama, kita perlu mengutamakan pengemaskanian National Determined Contribution atau NDC negara. Yang kedua ialah membangunkan pusat gas rumah kaca GSG peringkat kebangsaan. Yang tiga ialah semakkan semula dasar perubahan iklim negara 2009. Yang keempat, membangun kerangka undang-undang perubahan iklim negara. Yang kelima, kita perlu membangunkan mekanisme pasaran karbon negara. Dan yang keenam ialah membangunkan strategi pengurangan pelepasan GSG dalam jangka masa yang panjang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, KASA juga sedang menyediakan garis panduan pasaran karbon dan polisi carbon pricing untuk memberi panduan yang jelas kepada mana-mana pihak yang ingin terlibat dalam pasaran karbon. Pihak kerajaan perlu memastikan bahawa aktiviti perdagangan karbon tidak menjejaskan pencapaian pengurangan pelepasan gas rumah kaca negara, khususnya bagi mencapai NDC. Dalam hal ini adalah penting bagi Malaysia memuktamadkan NDC dan menyiapkan dokumen dasar yang berkaitan sebelum negara dapat menetapkan hala tuju laluan karbon atau carbon pathway, serta membuat sebarang pengumuman tentang bila negara akan mencapai net zero. Pada masa yang sama, KASA menggalakkan supaya sektor swasta turut sama membincangkan inisiatif dan penetapan sasaran pengurangan gas rumah kaca di peringkat organisasi masing-masing. Lebih lagi, di bawah Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menggariskan prinsip tanggungjawab sama, yakni sama beban berbeza keupayaan tersendiri atau CBDR-RC dan prinsip kesamaan dalam melaksanakan tindakan perubahan iklim. Ini bermakna tindakan perubahan iklim yang dilaksanakan oleh negara perlulah seiring dengan kemampuan dan kebolehan negara untuk melaksanakannya serta mengikut acuan sendiri dan kepentingan pembangunan negara. Hadirin sekalian, Malaysia juga merupakan salah sebuah negara perbandaran yang paling pesat di Asia. Oleh itu, langkah-langkah ke arah pembangunan bandar lestari turut dapat mengurangkan permintaan dan penggunaan tenaga di samping mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Di seluruh dunia, bandar-bandar sedang meningkatkan usaha secara kolektif
untuk menangani isu perubahan iklim. Justru Pelan Induk Bandar Rendah Karbon Negara akan dilaksanakan sebagai panduan asas dan hala tuju bagi kerajaan persekutuan dan negeri serta pihak berkuasa tempatan atau PBT untuk melaksanakan amalan bandar rendah karbon. Pelan induk tersebut memperkenalkan pendekatan 3M, iaitu measurement, management dan mitigasi atau mitigation, bagi pengukuran dan pengurusan serta mitigasi dalam pembangunan bandar rendah karbon, yang mana disediakan satu kerangka umum kepada PBT dan perancang bandar untuk mengenal pasti, melaksana, memantau dan mengukur intervensi rendah karbon. Usaha ini tidak hanya akan menurunkan pelepasan GHG, tapi juga akan mengimbangkan aspek pembangunan dan kelestarian alam di samping meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk makluman tuan sekalian, baru-baru ini KASA telah pun melancarkan geran pemangkin bandar rendah karbon atau ringkasnya gerak bernilai RM35 juta untuk memperkasakan inisiatif bandar rendah karbon berimpak tinggi. Keutamaan akan diberikan kepada PBT yang melaksanakan rangka kerja bandar rendah karbon atau LCCF yang diperkenalkan pada tahun 2011 dan cabaran bandar rendah karbon 2030 di mana dalam kategori kawasan zon rendah karbon. KASA berharap geran tersebut dapat menjana lebih banyak peluang-peluang ekonomi tempatan, mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memandangkan sektor pengangkutan merupakan antara sektor utama pelepasan gas rumah kaca terbesar di Malaysia, di samping pemacu permintaan tenaga kedua terbesar dalam ekonomi negara, Pelan Induk Mobiliti Rendah Karbon 2021-2030 telah pun melaksanakan dan dilaksanakan di seluruh negara. Melalui pelan ini, dijangka pengurangan pelepasan GHG sebanyak 165 juta tan karbon dioksida setara dan penjimatan perbelanjaan bahan api sebanyak RM150 bilion untuk tempoh 10 tahun. Beberapa strategi utama seperti penggunaan kereta, bas, motosikal elektrik dan mempromosi mobiliti aktif dalam usaha mengurangkan penggunaan tenaga dan pelepasan GHG. KASA juga giat melaksanakan program kesedaran dan memupuk gaya hidup hijau. KASA berharap semua pihak akan mengambil tindakan menangani perubahan iklim berdasarkan konsep planetary health ke atas pembangunan lestari yang lebih holistik. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, saya menyeru semua yang hadir dalam persidangan pada kali ini untuk mengambil kesempatan untuk terlibat secara aktif dan mengemukakan pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan anda supaya sama-sama kita dapat memacu pembangunan rendah karbon khususnya bagi negara kita. Bagi mengakhiri ucapan ini, saya doakan agar anda semua sihat, jaga diri masing-masing dalam cabaran COVID yang masih belum selesai dan diharapkan perjalanan persidangan ini akan berjalan lancar dan membuahkan natijah dan hasil yang konkret yang sangat komprehensif yang dapat membantu pihak kementerian bagi melaksanakan agenda yang telah kita susun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Global Net Zero Action Conference 2021 pada kali ini. Siru ala barakatillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Remind you of two things. Low prices are an invitation for greater ambition. If prices are low, reduce the cap. It's important also to prevent that you need to pay too much money for carbon credits in there. There's a lot of effort going into pre-drilling mines, trying to extract as much of that gas as possible and either reuse it and convert it into energy and put it back in the national grid. Then we have AMI, we have rooftop solar PV,
not just for the large power consumer, but also ordinary power consumer. So this past year, despite the limitations that have been provided, that have been caused due to the global pandemic, there are three determinants that makes this private financing coming into this region. The challenges that we've seen, is also enlightening to see that a lot of these standards are already starting to converge. Now these terms are used interchangeably, and this is one of the first important points everyone should understand. Third is that you need to understand offsets. We're going to cover that tonight. Fourth is this idea of carbon neutral. We're going to cover that tonight. Let's scroll back up, and you can see that this is what we're looking at. Is the line is the trades for allowances.